So okay. So our common emitter amplifier configuration, we have high frequency equivalent circuit. So high frequency equivalent circuit is considered. For that, we are using the hybrid pi model. Okay, എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ പാരാസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്ട് ഓൾസോ. നമ്മുടെ എച്ച് പാരാമീറ്റർ മോഡലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇ മോഡലിലോ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ബട്ട് ഈ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, ലോ ഫ്രീക്വൻസിക്കും എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദീസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ദ ഹൈബ്രിഡ് പൈ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ദ കമ്പോണൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ്. ഈ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Then we have simplified using Thevenin theorem, that is we have replaced the input circuit by Vs dash in series with Rs dash, where Vs dash and Rs dash is given by these equations, and the output side we have replaced by RL dash, that is the parallel combination of that resistances, right? So I have obtained a simplified circuit like this. Now one more simplification is needed, that is we have to consider the Miller effect. Okay, so we have C mu. We can say it is between our input and output port, right? Between our input and output port, we have C mu. So in order to simplify this circuit, we have to consider the Miller capacitance effect. Okay, so considering Miller capacitance effect. Okay, I can split my C mu into two parts, that is input Miller capacitance and output Miller capacitance, CMI and CM naught. Okay, and I have to replace this capacitor. I have to remove this capacitor, and one part is the CMI should be connected at the input port, that is between base and emitter, and CMO, that should be connected between collector and emitter terminal, right? So for that, first of all I have to calculate the value. That is, first I am considering the input Miller capacitance CMI. What was my expression for the capacitor? It was 1 minus gain into this Miller capacitance. This capacitor is we are going to split. There നമ്മൾ CF ആണ് നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നത്, ഇവിടെ it is C mu. So I can write this as CMI is equal to 1 minus A into C mu. C mu suffix ആണ്. C mu. So 1 minus A into C mu. This is input Miller capacitance. So split ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള final രണ്ട് values നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. So 1 minus A, here I can say this gain is the midband voltage gain, AM. Okay, this midband voltage gain AM, I can write, or I can say this is the gain of the common emitter configuration. That is without considering, നിങ്ങളെ AM എഴുതി confusion ഉണ്ട്, without considering source. ആ ഒരു gain ആണ് ഇവിടെ consider ചെയ്യുന്നത്. So just take it as A. Okay, so without considering source, what is the gain of this common emitter amplifier? That is 1 minus A into C mu. Okay, so this gain, what is the expression for this gain? Without considering our source, my gain is given by voltage gain. Simply I can take voltage gain. Voltage gain of my common emitter configuration was minus GM into RC parallel, RL parallel, R naught, right? ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ. മുന്നേ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, the voltage gain without considering the signal source, it is minus GM into RC parallel, RL parallel, R naught. Okay, so this is my AV, or I can write it as minus GM into RL dash.
here because we are replacing this RC parallel, RL parallel, R naught combination with RL dash. So I can write my input Miller capacitance equal to 1 minus GM into RL dash. Okay, so minus minus it will become plus. So 1 plus GM into RL dash into C mu. So this is the Miller capacitance effect at input side. മനസ്സിലായോ? So minus minus plus ആവുന്നതാണ് 1 minus AV. So 1 minus GM into RL dash. So it is 1 plus GM into RL dash into C mu. So when I am considering the Miller effect of this capacitance C mu, I can write the CMI, that is effect at the input side, as 1 plus GM into RL dash into C mu. Okay. Now at the output side, actually at the output side, this CMO, we have already told this output capacitance is approximately equal to C mu if the voltage gain is high. For common emitter amplifier, for the common emitter configuration, we can say this gain is very high. So the output capacitance can be approximated to C mu itself. Also, since the value of C mu is very small, that is in the range of a few picofarads, okay, we can say the capacitive reactance will be very high, so that we can consider this as open circuit. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് മില്ലർ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ റീസൺ ഓർക്കുക, ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി by using our equation, it was 1 minus 1 by AV into CF, right? So if the voltage gain is very high, we have approximated the value into what CF. Okay, here I can say output Miller capacitance is approximately equal to C mu. Actually, this C mu is very small, that is in the range of a small amount of picofarad, that is into 10 raised to minus 12. Okay, so capacitance is small, capacitive reactance will be very high, that is impedance will be high, so that we can consider it as open circuit. Okay, ഇൻപുട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇൻപുട്ടിൽ സി മി മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു 1 plus GM into RL dash എന്നൊരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്. So here in the case of common emitter amplifier, we can omit this output Miller effect. Okay, so now by considering these all things, we can draw the equivalent circuit like this. So I am again drawing the equivalent circuit by considering the Miller effect. This is Vs dash, Rs dash, and I have C pi. Okay, now here one more capacitor will be there, that is due to the effect of this Miller capacitance C mu. So due to the effect of C mu, the capacitor at capacitance at the input side, that is CMI, that is Miller capacitance at input side. So നമ്മൾ ഇത് replace ചെയ്തു. Now output side we have this GM into V pi, and here this is RL dash, and here my V out. Okay, so this will be my equivalent circuit after considering Miller capacitance effect. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ equivalent circuit ആദ്യം വരച്ചു, അതിന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. Then next we are considering Miller effect capacitance. Then I can simplify the circuit like this. One more simplification is possible here, that is this capacitance C pi and C mu are connected in parallel. Okay, when capacitors are connected in parallel, what is the effective value of capacitance? Parallel connected capacitors in the effective value എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? What will be the effective value of this capacitance? When two capacitors are connected in parallel, what will be the effective value? C1 C2 രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത്
ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്ര? അതേപോലെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഈ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്ര? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ? കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് C1 ആൻഡ് C2, C1 plus C2, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, അതായത് റെസിസ്റ്ററിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് കേസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. സോ ആക്ച്വലി ഇൻ മൈ സർക്യൂട്ട്, in this circuit, this C5 and CMI are in parallel. So I can replace it with a single capacitor. Okay. So now I am going to simplify like that. That is, I am replacing this C5 plus CMI with the equivalent resistance. I am calling it as Cin. That is effective resistance of this parallel combination. Okay. C5 CMI in the parallel combination, the effective resistance side. I'm replacing that part by a single capacitance Cin. So finally, I can draw the equivalent circuit. നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് എത്ര സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ സിമ്പിൾ ആവും. അതർവൈസ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതേണ്ടി വരും. So this is my Vs dash. Here is Rs dash, and it is Cin, that is parallel combination of C pi and C mu. And output side, this will be Gm into V pi, and we will be having RL dash. RL dash, and here output, and emitter is grounded. Okay, so this is my final equivalent circuit for this high frequency. Using this high frequency hybrid model for transistor, I can obtain for common emitter amplifier configuration, I can obtain the equivalent circuit like this. Now we can derive the expression for gain and upper cutoff frequency. Okay, from this circuit. So from this circuit, I can write output voltage. Output voltage, V out is equal to, what will be the value of V out? V is equal to simply I into R. So the current flowing through this circuit is Gm into V pi. There is a current source, right? So I can say output voltage is equal to Gm into V pi into RL dash. Okay. Also, by considering the direction, I can write my output voltage is equal to minus Gm into V pi into RL dash. നേരത്തെയുള്ള അനാലിസിസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം കൺവെൻഷൻ ആണ്. So my output voltage is minus Gm into V pi into RL dash. I'm just rearranging. That is, I'm writing like this: minus Gm into RL dash into V pi. Let it be my first equation. Okay. So output voltage is equal to minus Gm into V pi into RL dash. And now I can find the value of V pi from the input circuit. From the input side, what is the value of V pi? So V pi is actually, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ഏത് വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു? Actually V pi is the voltage between these points, right? Across C pi. Okay. So here I can say the V pi is the voltage drop at this point. Okay. So from the circuit, I can write my V pi equal to, that is voltage drop across this resistance. So according to our voltage division rule, if we have a voltage source like this and we have two resistors, so I am representing it as impedance, Z1 and Z2 are there, then the voltage drop across Z2 is given by V into Z2 divided by Z1 plus Z2, right? By voltage division rule, the voltage drop across this particular impedance value, this will be source voltage into this impedance divided by total impedance of the circuit, right? So here we have a resistor and capacitor, because if the random resistor ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് directly V into R2 divided by R1 plus R2 എഴുതായിരുന്നു. Okay, here the second one is capacitor, so we have to consider the impedance value of this capacitor. So I can write this as Vs dash into, okay,
this impedance of this capacitor, because now my voltage V pi is the voltage drop across the capacitor. So I have to consider the impedance of this capacitor, that is 1 by j omega into C1, Cin. Okay, that is the impedance of the capacitor divided by Z1 plus Z2. That is, Z1 means my Rs dash plus Z2 means impedance of this capacitor 1 by j omega Cin. Clear? By applying voltage division rule. By applying voltage division rule, I can write like this. Okay. So V pi is equal to Vs dash into 1 by j omega into Cin divided by Rs dash plus 1 by j omega into Cin. Now you can simplify that expression. How can I simplify this? Okay. So V pi is equal to Vs dash divided by j omega into Cin. Okay. Divided by, cross multiplication, what will be the answer? It will be Rs dash into, right, j omega into Cin plus 1 whole divided by j omega into Cin. Okay. So cross multiplication Vs dash divided by j omega into Cin. That is at the numerator. At the denominator, Rs dash into j omega into Cin plus 1 divided by j omega into Cin. So this j omega into Cin and this one will get cancelled. So I can write V pi is equal to Vs dash divided by 1 plus j omega into Rs dash into Cin. Right? Vs dash divided by 1 plus j omega into Rs dash into Cin. This is my V pi. Okay. And I am writing this like this. That is j omega. For instead of j omega, I am writing it as S. S is equal to j omega, right? So S into Rs dash into Cin. Okay. S is equal to j omega എന്നുള്ള concept ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലല്ലോ, പ്ലസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. Okay. So V pi is this one. Vs dash divided by 1 plus S into Rs dash into Cin. Or I can write it as Vs dash divided by 1 plus S divided by omega naught. I am writing V pi as like this. Where omega naught is equal to 1 by Cin into Rs dash. ഈ ഒമേഗ നോട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് Vs dash divided by 1 plus S into S divided by omega naught. Okay. S divided by omega naught ആണ്. That is 1 by omega naught is equal to Rs dash into Cin, right? 1 by omega naught is equal to Rs dash into Cin, or I can write omega naught is equal to 1 by Cin into Rs dash. ഇത്ര വരെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Now we can substitute the value of V pi into the first equation. So I can say this is my second equation. I can substitute this value from equation 2. That is value of V pi from equation 2 into equation 1. Okay. So substitute equation 2 in 1. That is, my first equation was V out is equal to minus Gm into RL dash into V pi. So instead of V pi, I am substituting this value. That is Vs dash divided by 1 plus S by omega naught. Okay. Now this can be written as minus
gm into RL dash into instead of vs dash I'm going to substitute the original value, that is from the നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കുമ്പം വി എസിന് ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, വി എസ് ഡാഷിന് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, so I am substituting for vs dash from that equation, that is vs into rb divided by rb plus rs into r pi divided by r pi plus rb plus rs parallel rb. Okay, this is vs dash into 1 by 1 plus s by omega naught. Okay, so for vs dash I have substituted that value. And now one more thing, I'm just writing this like this, that is from this I can write the gain. The gain means V out divided by Vs. Okay, so V out by Vs is the overall gain by considering the input signal. Okay, input signal um kuda consider that overall gain will be V out by Vs. So now I'm going to write this V out by Vs. So this Vs I can take into LHS. Okay, so this Vs I am taking to LHS, so I can write it as minus of RB divided by RB plus RS into R pi into GM into RL dash, I am taking this inside, divided by R pi plus RB plus RS parallel RB into 1 by 1 plus S by omega naught. Okay, so in this term, now you just compare this. അത് കംപ്ലീറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു ടേമിൽ ആക്ച്വലി ദിസ് ബേസ് സ്പ്രെഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ആർ ബി. അപ്പൊ മിക്കവാറും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ബി തരുമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അത് ആർ ബി അത്രയും സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ്, വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട്. സോ ഈ ആർ ബി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇക്വാലന്റ് ടു അവർ മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. സോ മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു അല്ലെ, നോക്കൂ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് ആർ എൽ ഡാഷ്. സോ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഡാഷ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ എന്താ, പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ആർ ബി പാരലൽ ആർ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബി പാരലൽ ആർ പൈ പ്ലസ് ആർ എസ് ആണ്. അതായത് ആക്ച്വലി ആ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഹിയർ ഓൾസോ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഈ ആർ ബി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബി പ്ലസ് ആർ എസ് ഇൻറ്റു ആർ പൈ പ്ലസ് ആർ എസ് പാരലൽ ആർ ബി, ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ സെയിം കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അവിടെ ആ പാരലൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വന്നാൽ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഇക്വാലന്റ് ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് മൈ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ വി ഔട്ട് ബൈ വി എസ് is equal to this mid band voltage gain. This can be taken as mid band voltage gain divided by this 1 plus S by omega naught. Okay, ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം ബട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റേ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിൽ ആർ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ബി നമ്മളെ ബേസ് സ്പ്രെഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ഇതും അതും സെയിം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എ എം ഇസ് ദ മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ഒമേഗ നോട്ട് I can call it as cutoff frequency. Exactly saying it is upper cutoff frequency. Okay, upper cutoff frequency where this omega naught is equal to, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂസും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു. അതായത് എ എമ്മും ഒമേഗ നോട്ട്, എ എം വേണമെന്നില്ല, എം നിങ്ങൾ അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ
voltage gain. Mid-band voltage gain divided by 1 plus S by omega naught, where omega naught AM is the mid-band voltage gain and omega naught is equal to cutoff frequency, which we have already defined 1 by Cin into Rs dash. Okay. Now, cutoff frequency into നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ equations. Omega naught is equal to 1 by Cin into Rs dash. Okay. Now from this we can derive the expression for this cutoff frequency. ഇതാണ് നമ്മുടെ voltage gain expression. ഓർക്കുക, this is the expression for voltage gain. V out by Vs equal to Am by 1 plus S by omega naught. Okay. Now this upper cutoff frequency. Okay. Actually in our frequency response, you remember the frequency value. This point is called upper cutoff frequency FH. Okay. So actually this omega naught, from this omega naught I can obtain the value. This omega naught actually is equal to 2 pi FH. That is 2 pi upper cutoff frequency. Okay. So I have omega naught is equal to 1 by, it is 1 by Cin into Rs dash, right? Omega naught. So this is equal to 2 pi FH, where FH is the upper cutoff frequency. Okay. So I can write from this equation, my FH is equal to 1 by 2 pi Cin into Rs dash. Okay. Or this is equal to 1 by 2 pi, this Cin. This Cin is actually what? Cin is equal to C pi plus CMI, right? And this Rs dash. First, we equation Rs dash is actually equal to R pi parallel RB parallel Rs plus RB. Rs dash in the expression. Right? This is the Rs dash in the expression. So here also I can neglect the effect of this small letter RB. Okay, small letter RB base spreading resistance and effective neglect it. I can approximate this effect as approximately equal to 1 by 2 pi into R term 1 by 2 pi into R pi parallel RB parallel Rs. Okay, into this C pi plus CMI. So this is the value of upper cutoff frequency. Okay. So this is the expression for equations on the particular problem. Okay. So upper cutoff frequency or upper 3 dB frequency. This is equal to this value. Okay. RB consider mostly okay. RB ignore. So you can remember this equation for upper cutoff frequency. Okay. And we problem equations clear ano? Clear ano? That is a high frequency region gain and upper cutoff frequency. Derive actually syllabus but 3 marks question current gain current gain syllabus voltage gain and upper cutoff frequency derivation but just equation or concept syllabus
കുറച്ച് ഈ ഒരു പാട്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. നമുക്കൊരു ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേമും അതേപോലെ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തും, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡെഫിനിഷനും ഇക്വേഷനും മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, വേറെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ്. ആ കറണ്ട് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ യൂണിറ്റ് ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ബീറ്റ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓർ HFE ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ആ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല, ഞാൻ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഗെയിൻ, നമ്മളിപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനാണ് ചെയ്തത്. സിമിലർലി ഇഫ് യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓർ HFE, I can say it will be beta naught divided by 1 plus S into C pi plus C nu into R pi. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി കമ്പണന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, HFE ഉണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ദിസ് വാരിയേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഗെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് HFE വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രീക്വൻസി, ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലൊരു ലോ പാസ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ പോലത്തെ റെസ്പോൺസ്. മാക്സിമം HFE എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ബീറ്റ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ബീറ്റ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിഡ് ബാൻഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ്. GM into R pi എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ മിഡ് ബാൻഡിലുള്ള കറണ്ട് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് ബീറ്റ നോട്ട്. അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ഗെയിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ പോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഗെയിനും ദിസ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു HFE F പ്ലോട്ടിൽ ഓർക്കണേ, നമ്മുടെ കറണ്ട് ഗെയിൻ, നമ്മൾ നോർമലി വോൾട്ടേജ് ഗെയിന്റെ പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റേതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് യു ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഗെയിൻ വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി, ദിസ് ഗ്രാഫ് ഓൾസോ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ഹിയർ വേർ ദ കറണ്ട് ഗെയിൻ ബിക്കം 3 dB below the maximum value, there we can obtain this beta cutoff frequency, F beta. Okay, so beta cutoff frequency is the frequency at which our current gain become 3 dB down to the mid band current gain value. Okay, so ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുക F beta, beta cutoff frequency is equal to 1 by 2 pi into C pi plus C mu into R pi. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. മുന്നേയുള്ള സിലബസിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഇനി എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 3 മാർക്കിന്റെ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം സിമ്പിൾ ആണ്, വേറൊന്നും വേണ്ട, ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആണ്. ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഫ്രം ദിസ് മാക്സിമം വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് മിഡ് ബാൻഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ, the voltage current gain reduces as frequency increases, right? And current gain reduces and finally it reaches to zero value. Okay, so unity current gain എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 0 dB, ഇത് dB-ലാണ് ആക്ച്വലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 0 dB എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ യൂണിറ്റി ആവും. ഈ ഫ്രീക്വൻസി FT. Okay, so we can say at F equal to FT, at F equal to FT, the magnitude of HFE drops to unity എന്ന് പറയാം. That is current gain will be 1. current gain will be 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? ഗെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ, ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. ഡ്രോപ്സ് ടു യൂണിറ്റി, അതായത് 0 dB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് dB ആണ്. 0 dB വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, log 0 ആണ് 1 വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോറി, log 1 ആണ് 0 വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റി കറണ്ട് ഗെയിൻ 1 ആണെങ്കിലാണ് log of 1 0 dB എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റ് F equal to FT എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ചസ് ടു 0 dB, or we can say current gain drops to unity. That corresponding frequency, okay, that corresponding frequency is called unity gain bandwidth. Okay, so this FT is called unity gain bandwidth. So unity gain bandwidth FT is equal to GM divided by 2 pi into C pi plus C mu. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചാൻസ് കുറവാണ്, എന്നാലും നിങ്ങൾ
ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും ഇക്വേഷനും. അപ്പോൾ ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു അവർ കറന്റ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, കറന്റ് ഗെയിൻ അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് കറന്റ് ഗെയിൻ വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇറ്റ് ഓൾസോ reduces as frequency increases. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കറന്റ് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 3 dB പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഏത്? ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് കറന്റ് ഗെയിൻ reduces and drops to 0 dB, or we can say current gain drops to unity. This value is called unity gain bandwidth. Okay, അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ, നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെയും അല്ലെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പണന്റിന്റെയും ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ കമ്പണന്റിന്റെയും ഈ പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ, ബീറ്റ എത്രയാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ആ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ സി പൈന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് സി പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കൊടുക്കൂല. ബട്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ തരും, ഈ എഫ് ടി ഒക്കെയാണ് തരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഒക്കെയാണ് ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ ആ സി പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കൂല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ ബീറ്റന്റെ വാല്യൂന്റെ അകത്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട, ബീറ്റയും അതേപോലെ എഫ് ടിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വേണം. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റർ പാരാസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദിസ് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ഓൾസോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ്, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അകത്തും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ കണ്ടൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ അകത്തുനിന്നും വരാം, നേരത്തെ സ്മോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 1-2 ന്യൂമറിക്കൽസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 1-2 ന്യൂമറിക്കൽസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നാളെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ന്യൂമറിക്കൽസും ഇപ്പം ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും